Good afternoon, sir. Hello, good afternoon. So friends, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. How are you? Fine, sir. How about you, sir? Hello. Sir, we are fine, sir. How about you, sir? Okay. Sorry. Let me check my audio. Hi. Hello, sir. వినపడుతుందా? Yes, sir. So am I audible to you, friends? Yes, sir. It's very nice. Thank you. So friends, okay, shall we continue or still some more to join? The time is already 3:01. So friends, let us continue the last class. I think we were discussing about the type of quasi-experimental designs, and that we have seen this non-equivalent comparison groups design under quasi-experimental designs. And also we were discussing in the last class, that was the last one, interrupted time series design. Interrupted time series design. So before conducting the experiment, we have to fix the baseline. We have to fix the baseline. Those students who are already working as teachers, they may be doing pretty well. The baseline survey, which was taken up by the government of India to fix the standards of students. Can you remember, please? Hello, friends. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Please respond, sir. Sorry, I'm getting doubt also whether you are there or not. We are following, sir. Teacher ఉండేటటువంటి వ్యక్తులకు, those people who are working as teachers, they know pretty well. In the last 10 years, there was a survey which was conducted by the government to fix the standards, which they called it as baseline survey. ఏం జరిగిందంటే ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నవి అనే దానికోసము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీశారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బేస్ లైన్ సర్వే. అంటే 8th క్లాస్ స్టూడెంట్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండేటటువంటి స్టూడెంట్ 8th క్లాస్లో ఉంటే నిజంగా వాడికి 8th క్లాస్కు రావాల్సినటువంటి మినిమం లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా? హీ ఈస్ ఇన్ ద 8th క్లాస్, బట్ హిస్ స్కిల్స్ మే నాట్ బి టాలింగ్ విత్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఐమ్ రైట్? అలా ఉంటాయి. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి స్టాండర్డ్, they are not matching with the standard of 8th class. They may match with the class 3rd also. అర్థమవుతుందా రావు గారు? రావు గారు. Yes, sir. Yeah. We know that, sir. అదే అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ఒక డిజైన్ which we call it as interrupted time series design. Interrupted time series design. Okay. Before conducting the experiment, we have to make so many trials to fix the baseline. Before conducting the experiment, we have to fix the baseline. For that purpose, we make so many other trials. So if the values are replicated, then we try to go forward. For every trial, if you find any difference, I think that something is wrong with the experiment. So therefore, before conducting the experiment, we have to check whether the results would be valid or not before conducting the experiment or before giving any kind of experimental treatment. Experimental treatment. అంటే experimental treatment ఇచ్చడానికంటే ముందు సెట్టింగ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేటటువంటి మనము చూసుకోవాలి. We have to
see whether the setting is right or not. Setting సరిగా ఉందా లేదా అనేటట్టు చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. Therefore, we try to understand at a different times, we try to conduct or make an attempt whether the results are almost equal or not in all the trials. So మనం చేసేటటువంటి ఈ ట్రయల్స్ లో చాలా వరకు రిజల్ట్స్ కనుక మ్యాచ్ అవుతేనే then only we go for experimental treatment. That means, in other words, we are fixing the baseline for our experiment. అంటే ఆ తర్వాత చేంజెస్ ఏదనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఫర్ మేకింగ్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే దానికోసము. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ తీసుకొని రావాలి అని అంటే ముందు సెట్టింగ్ సరిగా ఉండాలి. ఆ సెట్టింగ్ సరిగా ఉందా లేదా దానికోసము we try to make efforts ensuring that these efforts will yield similar results. Then after getting the similar results, you can march ahead with the experiment, which we can call it as interrupted time series design. So ప్రతి half an hour కి మనము ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే we can give the gap, interruption. For every half an hour, for an hour or for one day, we try to give some kind of gap for fixing the baseline. Then if the results are okay, similar in all the trials, then we can go ahead with the experimentation. సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్కు ముందు వెళ్ళేదానికంటే సెట్టింగ్ సరిగా ఉందా లేదనేటటువంటిది మనం చెక్ చేసుకుంటాము. ఆ విధంగా చేసేటటువంటి ప్రక్రియని we can call that ప్రక్రియ or the process. In other words, that is a baseline, fixing the baseline before conducting the experiment or before giving the experimental treatment to the group which is under consideration. So interrupted means giving gap. It may be 1 hour or it may be 2 hours or it may be 3 hours. There was one question from our friends in the last class. ఎన్నిసార్లు ఆ విధంగా మనము చేయొచ్చు అనేటటువంటి there is no particular limit at all, sir. You have to continue this kind of experiment till you get better results. కరెక్ట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి. సిమిలర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినట్లయితేనే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫార్ గివింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ట్రీట్మెంట్ టు ద డిజైన్ దట్ ఈస్ అండర్ కన్సిడరేషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్ని ట్రయల్స్ ఇవ్వాలనేటటువంటిది ఇక్కడ ఇది విధంగా ఉండదండి. సాధ్యమైనంత వరకు రిజల్ట్స్ అనేటటువంటివి 3 or 4 ట్రయల్స్లో ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ అహెడ్. టు మై నాలెడ్జ్, for conducting any experiment, of course, I was also interacting with the students of PhD in USA, some of the natural sciences students or other biological science students, how they conduct the experiment and how they would be completing their PhDs. They said with regard to the samplings and all that sampling for every test, otherwise if you make so many tests, and the results would be more or less equal, at least minimum 2 or 3 or 4 times. If you attempt the experiment 3 or 4 times, if you get 3 or 4 times the same value, then that particular PhD will be okayed. అంటే మనం చేసేటటువంటి టెస్టింగ్లో ఆ శాంపుల్ తీసుకున్నటువంటి దాంట్లో మనకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ 3 times or 4 times ఈక్వల్ ఉన్నట్లయితే, if that particular sample is treated 3 or 4 times and 3 or 4 times means getting same results, then only we have to accept that particular result. ఆ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటే we can call them as valid results. అంటే ఒకే వాల్యూ అనేటటువంటిది, ఈవెన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ రిపీటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, యు ఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ. అలా కాకుండా ఫర్ ఎవ్రీ ట్రయల్ if the value is different, I think there is no consistency at all in the experiment. అర్థమైందా? ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ లో ఒక రిజల్ట్ వస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ యువర్ కరోనా టాబ్లెట్ ఆర్ మెడిసిన్, ఒక్కొక్క ట్రయల్కి ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, కెన్ దిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, కెన్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్? No, sir. 99.999% the results should be equal for accepting that particular medicine for use to the public. ఏ మెడిసిన్, ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ ఫార్మాస్యూటికాలజీ, అక్కడ కనుక మెడిసిన్ అనేటటువంటిది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినప్పటికీ ఒకే రిజల్ట్ రాకపోతే, దట్ ఈస్ నాట్ వాల్యూడ్, దట్ కెన్ నాట్ బి అప్రూవ్డ్ బై ది
Medical Council of India for use by the public. That should not be suggested. Still people are talking about, they're doubting about the medicine which was prepared for curing this corona because it was done hesitantly. చాలా త్వరగా చేశారు కదండి ఆ మెడిసిన్. అంటే అంత టైం తీసుకోకుండా చాలా తక్కువ టైంలో మెడిసిన్ అనేటటువంటి తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి ఆ మెడిసిన్ అంత కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా అనేటటువంటిది కూడా కొంతమంది స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ డౌటింగ్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ మెడిసిన్ క్యాన్ క్యూర్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది side effects of that particular corona. Some people are also even today doubting this, what is this Dona something 650, which we use for, pains and then fevers. Dolo 650. Yes, that. So there are so much of news on this particular medicine, Dolo 650, because you might have seen a series of writings on this particular medicine also. Even then we are using it, but let us be careful about the medicines that we are using it because of the side effects. So therefore, any medicine to be used by the public, that has to be approved by the Medical Council of India, then that should be approved when you get the valid results. That means similar results in all the testings. Similar is the case with regard to the interruptional or interrupted time series design. Even you give gap between one test to the another test, but the results should be valid or more or less similar. When the results are similar, although the gap is given, then that kind of results we can call them as consistent results. Consistent results. So this is the last example that we have given under quasi-experimental research design. Quasi-experimental research design. Then let us move on to the other designs, non-experimental or correlational designs. We have seen experimental designs. Also just now we have finished quasi-experimental research designs. Now we are moving into the very, very important experimental, non-experimental design. Non-experimental design. That means it appears, the title itself appears, is not an experimental design, but they have classified it as non-experimental design. For the classification purpose only, they have branded this one or included in experimental or design something else. Okay, therefore, the title itself indicates non-experimental. It's not completely experimental. There may be 1% or 2% or qualities of experiment, but most of the time it is not experimental design. In other words, we can also call it as correlational designs or correlational designs. Correlational designs. So there are about only a few people are present here. There are about 1, 2, 3, 4, 5. Will it that much number? Vidya Reddy garu. సో మొత్తం నాకు కనపడేది ఒక 5 మెంబర్స్ కనపడుతున్నారు సార్. స్క్రీన్ మీద ఏమైనా ఉన్నారా? ఉన్నాను సార్ నేను. మీరున్నారు. అసలు మొత్తం మీద ఎంతమంది ఉన్నారంటారు అసలు? మొత్తం మీదనా సార్? ఇక్కడ 11 మెంబర్స్ చూపిస్తారు సార్. 11 మెంబర్స్ ఉన్నారా? అవుట్ ఆఫ్ 32 you could able to see only 11 members, but I could see only 5 members. ఓకే ఓకే, అంటే నేను వీడియో స్టాప్ చేసి పెట్టాను సార్. అలా చేయగాకండి అమ్మా, మీరు ఒకసారి మ్యూట్ లో ఉంచగాకండి. నేను ఎప్పుడైనా మీతో రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు పలకరిస్తూ ఉంటాను, అందుకని మీరు ట్రై టు రెస్పాండ్ టు మీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. నాకు whenever I get doubt, ఓకే, సో మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు పలకరిస్తూ ఉంటాను. సుష్మా గారు ఓకే? ఓకే సార్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు సుష్మా గారు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. సో therefore we have finished the first one, experimental design. The second one is quasi-experimental design, and the third one is non-experimental design, or otherwise correlational designs. Correlational means, pretty well the meaning itself indicates. Co means between the variables there may be some relation. If the intelligence is very high, and our expectations should also be saying that the achievement should also be equally high. Am I right or not? అంతేనంటారా? ఎవరైతే ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటాడో వాడి యొక్క అచీవ్మెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం.
ఇట్ మే బి కరెక్ట్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ బి కరెక్ట్. వాడు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అయినప్పటికీ కూడా చదవకపోతే ఏం చేస్తాడమ్మా? ఏమి చేయలేడని నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. వాడు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అయినప్పటికీ కూడా, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో హార్డ్ వర్క్, నవేడేస్ హార్డ్ వర్క్ 90% హార్డ్ వర్క్ and your intelligence only 10% will contribute for your success. Or your success, it is the hard work up to 90% and 10% only the intelligence that will pay dividends, or otherwise the achievement will be based on 90% hard work and 10% intelligence. Therefore, we cannot say all the intelligent students will get the higher achievements. It may be reverse also in some cases. కదా, ఇది కొన్ని చోట్ల పనిచేయవచ్చుంది ఇంటెలిజెన్స్, క్రియేటివిటీ దగ్గర కూడా, కానీ మిగతా చోట్ల కూడా పనిచేయవచ్చు. కానీ when it comes to అచీవ్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడాను హార్డ్ వర్క్ లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ 2 వేరియబుల్స్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్ తీసుకుంటే దేర్ షుడ్ బి రిలేషన్షిప్ ఉందని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. I think Suma was also asking some in the last class about the hypothesis. In this particular case, the higher the intelligence, the higher the achievement. That is the hypothesis. మనం ముందు ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. చేసుకోవచ్చునండి? సుష్మా గారు మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు, ఎక్కడ అర్థమవుతుంది? తల మాత్రం ఊపుతున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ హైపోథసిస్ ఏంటంటే, ఎవరికైతే హైర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో వాళ్ళకి అచీవ్మెంట్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనేటట్టు మన హైపోథసిస్. Yes, sir. దట్ హ్యాస్ టు బి టెస్టెడ్. ఎలా టెస్ట్ చేస్తామో, వాళ్ళకి ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ కోసము ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ పెడితే వాడి స్కోర్ వచ్చేస్తుంది ఐక్యూ కదా. సో అచీవ్మెంట్ తెలుసుకోవడానికి అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ పెడతాం. అచీవ్మెంట్ లో టెస్ట్ వాళ్ళకి మార్క్స్ లేకపోతే స్కోర్స్ వస్తాయి. దెన్ వి ట్రై టు కార్రిలేట్ ది ఐక్యూస్ విత్ దట్ ఆఫ్ ది అచీవ్మెంట్ స్కోర్స్ కదా. If there is correlation, the higher the achievement, the higher the intelligence, the higher the achievement అని చెప్పి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి సహ సంబంధము, కోరిలేషన్ మీన్స్ సహ సంబంధము, అది ఉంటేనే then only that will be acceptable. Otherwise there is no correlation at all అని చెప్పి చెప్తాం. ఎవడైతే ఇంటెలిజెంట్ ఉంటాడో వాడి యొక్క అచీవ్మెంట్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలా. అలా ఉందా లేదంటే మనం టెస్ట్ చేయాలా. ఆ టెస్ట్ చేసి మనం నిరూపించగలిగినట్టే ఇంటెలిజెన్స్ నథింగ్ టు డు విత్ అచీవ్మెంట్ అని కూడా చెప్తాము కదమ్మా. సో దేర్ ఫోర్ అటువంటి హైపోథసిస్ ఉపయోగించినప్పుడు హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ది కొరిలేషనల్ డిజైన్స్ ఆర్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్. ది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అండర్ కొరిలేషనల్ డిజైన్స్ ఆర్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్. ది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్స్. Longitudinal. This can be done especially when you want to see the changes that are occurring in the child or children at a different levels. Infancy stage, childhood stage, boyhood stage, adult stage. So, మనము పిల్లవాళ్ళు ఏజ్కి తగినట్టుగా, if you want to study age related changes, then we try to use this particular longitudinal design. అంటే చిన్న పిల్లవాడు అలా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏజ్ ప్రకారము వాడిలో సరైనటువంటి గ్రోత్ ఉన్నదా లేదా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లాంగిట్యూడినల్ మీన్స్ ద టైమ్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే బి 5 years or it may be 6 years or it may be 7 years too. 7 years వరకు మనము వాడిలో వచ్చేటటువంటి ఏజ్తో పాటు ఎటువంటి చేంజెస్ కలుగుతున్నాయి, ఫిజికల్ చేంజెస్, ఇంటలెక్చువల్ చేంజెస్, emotional changes, social changes, and other moral changes too. E developmental stages lo, if there is any change that you try to understand which are occurring in the children over a period of time, we can use this longitudinal design. ఎవరేం చేసుకోవచ్చండి అంటే ఇవన్నీ చేంజెస్ మీరు స్టడీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఒక్క చేంజెస్ చూసుకుంటే చాలు. మీకు లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది తెలుసుకోవచ్చు మీరు at a different levels. Language development, ఏజ్తో పాటు వాడి యొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఎటువంటి మార్పులు కలుగుతున్నాయో కూడా మీరు స్టడీ చేయవచ్చును. ఇస్ ఇట్ ఓకే? హలో. ఓకే సార్. ఓకే సార్.
కాబట్టి చిల్డ్రన్స్ లో వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు అలాగే వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ లో వచ్చేటటువంటి చేంజెస్ ఎన్నో మీరు స్టడీ చేయాలనుకుంటే ఉపయోగించేటటువంటి డిజైన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ కదా. ఏమంటారండి? లేకపోతే ఒక పేషెంట్ a chronic sir. patient or disease suffering so much, so over a period of time if you see observe the changes in a particular case, ఇండియా గారు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అనుకుంటా. షీస్ ఫ్రమ్ ద నర్సింగ్ హోమ్. ఇండియా గారు ఆమె నర్సింగ్ Yes, sir. Yes, కాబట్టి ఒకే పేషెంట్ ను కంటిన్యూస్ గా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేటట్టు తెలుసుకోవచ్చును. Maybe giving some kind of medicine to that fellow to cure that particular disease, and by giving like this for a period of time, then you try to observe the changes that are occurring in the individual with regard to that particular ailment. కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి మనం ఏదైనా మెడిసిన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ మెడిసిన్ ద్వారా వాళ్ళు ఏదైనా కొంతవరకైనా మార్పు జరుగుతున్నదా లేదా, జరుగుతున్నది ఎవరైనా గురక పెడుతున్నట్టు ఉండారు. సంబడి గురక. ఎస్ Sir, you can mute him, sir. Okay. నాకు అదే అర్థం కాదు. నేను కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఫర్ ది లాస్ట్ 1 or 2 minutes or 3 minutes నుంచి గురక అయితే నాకు వినపడుతుందండి. ఆల్రెడీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు చాలా మంది ఇక్కడ. రియల్ మ్యాన్ ఉంది కదా, దాన్ని మ్యూట్ చేయాలి సార్ ఒకసారి. చూస్తానండి నెక్స్ట్ టైం కొన్ని నేర్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ, సో దట్ ఐ కెన్ ఆల్సో మ్యూట్ హిమ్. సో నౌ ఇప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ అర్థమైందండి. లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ సో విద్యార్థిలో ఉండేటటువంటి వివిధ దశల్లో వచ్చేటువంటి మార్పులు స్టడీ చేయాలంటే కూడా మీరు ఈ రీసెర్చ్ లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ యూజ్ చేయవచ్చును. లేకపోతే ఒక పేషెంట్ తీసుకొని ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం క్రానిక్ డిసీజ్ ఉండేటువంటి వ్యక్తిని ఆయన యొక్క మెడిసిన్ మనం ఇస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మెడిసిన్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు హిమ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, హౌ చేంజెస్ ఆర్ అక్కరింగ్, వాట్ చేంజెస్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ అనేటటువంటిది కూడా మనం చూడగలిగినట్లయితే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ కదండి. సో దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి, అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది కదా. Sir, then why it is called as non-experimental, sir? నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేది ఏముంటుందమ్మా, మనుషులు ఆటోమేటిక్ డెవలప్ అవుతున్నాయి కదా, వితౌట్ కండక్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. All the changes are occurring in the individual or the child. But పేషెంట్ కి ఇప్పుడు ఏదైనా పేషెంట్ విషయం చెప్పినాను కానీ బికాజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే దానికోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, ఎందుకంటే సిన్స్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ ఈజ్ యాడెడ్. ఆల్ దిస్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, నాన్ ఉంది ఎక్స్పెరిమెంట్ రెండు ఉన్నాయి. ఆ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్ గా నాన్ అనుకుందాం అనుకోండి, ది ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఓన్లీ ద డెవలప్మెంట్స్ దట్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ది చైల్డ్. అక్కడ ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా? లేదు. యు ఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ ద చేంజెస్ కదా. ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉంది కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఒక వ్యక్తి క్రానిక్ ఉండేటువంటి వ్యక్తికి ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ రూపంలో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నట్లయితే ఏదైనా చేంజెస్ కలుగుతుందా లేదా అనే దాన్ని కూడా చూసేదానికి ఇటువంటి ఏమైనా చెప్పొచ్చామని చెప్పి మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్. ఇందులో వేరియబుల్స్ ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ అంటూ ఏం లేవు, న్యాచురల్గా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ కదా డెవలప్మెంటల్ చేంజెస్ లో. కాబట్టి దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఇంటరప్షన్ ఆర్ intervention of any extraneous variables. So permits more in-depth also. Longitudinal study ante in-depth study avutundi kada, 6 or 7 years. If you want to study the changes of that particular individual for 6 years, I think that is the in-depth study. But the disadvantage is, though the group under the study was a homogeneous and thus controlling the extraneous effects, the longitudinal nature of the study allows many other events to operate in the course of time which cannot be controlled. Edan jaragavachu. Mortality may also happen. Em chestam mana chetulo undadu kada. So there may be many events that will also occur over a period of time. When the research is in progress, we cannot expect unanticipated events. The next one is cross-sectional design. Unlike the longitudinal study, which requires multiple data collections,
at different time points. Cross-sectional design requires one-shot data collection of a single time point. Two boards at a shot antam. సార్ మ్యూట్ కి వెళ్ళిపోయారు సార్, వినపడట్లేదు. అన్మ్యూట్ అయినా. Hello? Hello? ఓకే సార్, ఓకే. టూ బర్డ్స్ ఎట్ స్టార్ట్ అంటే ఇంతకుముందు అదే చెప్పాను అన్నమాట. మ్యూట్కి వెళ్ళక ముందు ఒకే దెబ్బతో ఇక్కడ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు మెనీ వేరియబుల్స్. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? హలో, మాట్లాడనమ్మా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మేడం. Yes, sir. Yes, sir. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ది మ్యూట్. Sir, okay, You example. are almost testing my patience also. I'm very sorry to tell you. Yes, cross-sectional design means then you will be collecting the data at one shot. Mala 36 సార్లు పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. You need not go to the field to collect the data number of times. One visit is enough to collect the data on different variables. Kada? Yes, sir. Yes, that's good. That's the response that I require from you. నేను ఇంత ఈ నుంచి ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకుంటా ఉంటే మొత్తం ఈవెన్ దో ఐ గాట్ టైర్డ్ ఫెటిగ్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ నాట్ వెల్ ఆల్సో ఫర్ ద లాస్ట్ 1 week. సారీ సార్. మీరు పలకపోతే ఏంటి? ఎస్, at one shot you are getting the information on different variables, so we can call it as cross-sectional design. Here the researcher observes the subjects from different age groups on dependent variable. For example, if the researcher wants to examine anxiety in adolescents using a cross-section design, he may select 3 groups of participants: early adolescents, middle adolescents, and late adolescents. Chushara em jarigindi ikkada? This gentleman has collected information from 3 groups: early adolescents, middle adolescents, and late adolescents, with regard to their anxiety levels. The example is this: anxiety the researcher wanted to study the anxiety levels of the 3 groups. Those 3 groups are adolescents, that means early adolescents, middle adolescents, and late adolescents. Test the 3 groups of participants, their anxiety levels, and compare the scores to see whether anxiety increases or decreases in a particular adolescent stage. అంటే ఈ అడోలసెన్స్ లో ఎర్లీ అడోలసెన్స్ లో యాంగ్జైటీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉందా, మిడిల్ అడోలసెన్స్ లో యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే లేట్ అడోలసెన్స్ లో యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నదా అనేటటువంటిది. హి హాస్ కోటెడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ క్రాస్ సెక్షనల్ డిజైన్ కదా. ఇక్కడ ఏజ్ డిఫర్ అవుతుంది. యాంగ్జైటీ ఇస్ ద వన్ కదా. ఈ యాంగ్జైటీ ఏ విధంగానే మారుతుంది అనేటటువంటిది. ఎర్లీ అడోలసెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, మిడిల్ అడోలసెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, లేట్ అడోలసెన్స్ ఎవరికి యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. He wanted to test it, and for that purpose he has taken this kind of group, test their anxiety levels and compare the scores to see whether the anxiety increases or decreases in particular adolescent stage. If the researcher is to use a longitudinal design, you may select a group of early adolescents and measure their anxiety levels at each of these developmental stages. ఇదే మీరు లాంగిట్యూడినల్ స్టేజ్ లో ఈ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ మీరు చదవాలనుకుంటే దానికి వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నాడంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ, స్టడీయింగ్ ది యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ గ్రూప్, దట్ టు ఎర్లీ అడోలసెన్స్. ఎర్లీ అడోలసెన్స్ లో లాంగిట్యూడినల్ స్టడీలో వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకోవాలనుకుంటే దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ కదా. ఇక్కడ ఒకటే గ్రూప్ తీసుకుంటున్న లాంగిట్యూడినల్ డిజైన్స్ బికాజ్ హోమోజీనియస్ గ్రూప్ కాబట్టి కదా. ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అంటున్నాగానే హెటెరోజీనియస్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ 3 గ్రూప్స్ గా తీసుకోకుండా ఒకటే గ్రూప్ తీసుకొని if he studies or observes how these anxiety levels are existing or occurring
in that particular early adolescence, we can call it as longitudinal Design. design. So you can also go through this advantage, disadvantage Sunday, that you can also read it out, no problem. Then the correlational designs. Then the first one is correlation. Correlation means the relationship that is existing between Two two variables. or more variables. Two or more variables also. అది 2 కావచ్చు 3 కావచ్చు వీటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి సహ సంబంధము మీరు స్టడీ చేయాలనుకుంటే, ఆర్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు సీ the relationship between two or more variables, then we can use correlational or correlational designs. The first one is positive correlation. That means if one variable increases, automatically the second variable should also increase. For example, I tell you, if you take a group of students, what is their scores in English subject? Similarly, what are their scores in mathematics? English subject లో వాళ్ళకి స్కోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఒక 10 మంది you just take up 10 students course in English and also take up the mathematics course of those 10 students. Then you correlate using coefficient of correlation. Okay, ఒకటే గ్రూపులకు ఉండేటటువంటి స్టూడెంట్స్ లో ఇంగ్లీష్ లో వచ్చినటువంటి మార్కులు ఎలా ఉన్నాయి ఒక 10 మంది స్టూడెంట్స్ కలిగినటువంటి గ్రూప్ లో అంటే you can get 10 scores, individual scores, because there are 10 individuals. అలాగే ఈ 10 మంది యొక్క స్కోర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు దానికోసం ఉపయోగించేటటువంటిదే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ టెక్నిక్, స్టాటిస్టిక్స్ లో చెప్తాం. దీని ప్రకారం పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అంటే if the scores are high in English, automatically the scores in mathematics should also be equally high. How can it be? Most of the time. Unte. If it is existing, we can call it as positive correlation. Sir, most of the cases it may be true. అంతేనా సార్? Yes, sir. చాలా చోట్ల జరగవచ్చు. అంటే వాడికి వచ్చే ఇంగ్లీష్లో మంచి మార్కులు వస్తే మ్యాథమెటిక్స్ మంచి మార్కులు రావచ్చు. కొన్ని చోట్ల అది జరగకపోవచ్చును కదా. But as madam said, not necessarily. Yeah, it's not necessary. But our hypothesis is like this. ఇక్కడ hypothesis ఎలా పెడతామో, the higher the scores in English subject, the higher the scores in mathematics. పెట్టవచ్చు ఆ విధంగా hypothesis అండి. Because, sir. There is no significant relationship. ఇలా పెట్టవచ్చు. If it is negative hypothesis or null hypothesis, there is no significant relationship between the marks obtained by the English subject and the mathematics subject. Yeah. Antena? So, That is null hypothesis. That has to be tested. That test చేస్తాము. అచీవ్మెంట్స్ లో టెస్ట్ ఉంటుంది కదా, వాడికి వచ్చినట్టు ఇంగ్లీష్లో మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయి, మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఆ రెండింటిని కోరిలేట్ చేస్తాము. దానికి ఉపయోగించేటువంటి టెక్నికే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కార్రిలేషన్. అర్థమైందా? Similarly, next one is negative correlation. If one variable increases, but the other variable will not Decreases. decrease. Negative correlation is when an increase in one variable leads to a decrease in another variable or vice versa. కొన్ని చోట్ల ఇంత ముందు అంటున్నాం కదా, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో పెరుగుతూ ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్లో తరుగుతూ ఉండవచ్చును. One increases, the other decreases. Am I right, sir? Yes, sir. దీన్ని నల్ హైపోథిసిస్ ఎలా పెడతామంటే, there will be no significant relationship between the marks obtained by the students in mathematics and English subjects. Yes, sir. పెట్టవచ్చు కదా అలాగా. hmm. That has to be tested. ఇది one increases, the other decreases. కాబట్టి ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా కొన్ని పరిస్థితుల్లో if one increases, the other will also increase. కొన్ని పరిస్థితుల్లో if one increases, the other variable will also decrease. అందరూ ఇంగ్లీష్లో వాడు జమ్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్ జమ్ కావాలని ఎక్కడన్నా రూల్ ఉందండి? No. Yes, sir. Is there any rule that is fixed by the government of India or any psychologist? Oh, sir. నేను కూడా చెప్పడంలే. ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ సైకాలజిస్ట్ బట్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఆల్సో సోషాలజిస్ట్.
Great, sir. Yes, that is all about negative correlation. And next one is no correlation at all. Two variables are uncorrelated. When a change in one doesn't lead to a change in the other and vice versa. Indifferent attitude అంటాం చూసారా, అంటే ఒక దాంట్లో చేంజ్ లేనప్పుడు ఇంకో దాంట్లో కూడా చేంజ్ ఉండదు. Two variables are uncorrelated. When a change in one doesn't lead to change in the other and vice versa. So two variables are uncorrelated. When a change in one doesn't lead, ఒక దాంట్లో చేంజ్ ఉన్నప్పటికీ that will not lead to the change in the other variable, which we can call it as no correlation at all. Yes, sir. కాబట్టి there are three different correlation designs: positive correlation, negative correlation and no correlation. కదా? Yes, sir. వీటికన్నిటికి ఉపయోగించేటటువంటి టెక్నికే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అని చెప్పి స్టాటిస్టిక్స్ లో సింపుల్ టెక్నికల్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ది స్కోర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ two or more variables. This is all about this అంటూ అనుకుంటానండి. దిస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. సో ఇంతటితో యూనిట్ నెంబర్ 12 కంప్లీట్ చేశానని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Now let us move on to block number 4, sampling. Here comes. అసలు ఇక్కడికి వచ్చామండి. ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్, that is sampling. Under this you are going to study unit number 13, population, parameters and statistics. Sampling లో మీరు చదవబోయేటటువంటి యూనిట్లలో there are about 4 units. Unit number 13, population, what is population and also what is parameter and what is statistic. Also what is probability sampling techniques, that also we can read, and also non-probability sampling techniques. Then finally sample size and sampling errors. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేయాలని అనుకుంటారో వారికి ఇవన్నీ కంపల్సరీ దీని మీద ఐడియా ఉండాలి. బికాస్ sampling plays a vital role in conducting any kind of research, especially social sciences. ఫీల్డ్ స్టడీస్లో మనము చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా డిపెండ్ అయ్యేటటువంటిది ఏంటంటే ఈ శాంప్లింగ్. కరెక్ట్గా శాంపుల్ పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైనటువంటి పని. సో దాని గురించి మనం స్టడీ చేయబోతున్నామండి. అందులో ఫస్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 13, it talks about population, parameters and statistics. What is population? You know pretty well. India is having 147 crore population, identifiable because all the names are listed out, including all the details of those 147 crore population. That means identifiable, calculated, counted. కదా? ఇండియాలో ఉండేటటువంటి భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి పాపులేషన్ సర్వే ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి ఫిగర్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సార్, నిజమని చెప్పి అడిగారు నన్ను. అది రోజు రోజుకు నిమిషం సెకండ్కు పెరిగిపోతుందండి. ఇప్పుడు మాట్లాడినంతలో ఎంతమంది పుట్టి ఉంటారో వీ డు నాట్ నో. అది ఎంతమంది చనిపోయి ఉండి ఉంటారో కూడా ఐ డు నాట్ నో. రెండు ఉన్నాయి సార్. రెండు ఉన్నాయి, కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. సో అందుకని ఉనికి చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్, పాపులేషన్ అంటే ఐడెంటిఫైయబుల్, which is also counted one, which we can also call it as universe. Universe అని అంటామండి దీన్ని. కాబట్టి sampling is one of the most important concepts, and that is the part of a bit of the population. ఈ 147 మనం చదవలేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళాలనుకుంటే మన దగ్గర డబ్బు ఉండదు. అదే గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఎంతోమంది సర్వేస్లు పెట్టి అప్పుడు పాపులేషన్ ఎంత ఉందో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే ఒక ఇండివిజువల్ మొత్తం సర్వే చేయాలనుకుంటే సాధ్యం అవుతుందా అంటే వాడి జీవితం కాదు కదా. అందుకని ఏం చేస్తామంటే we go for selecting a sample, that to representative sample of that universe. That universe is, in other words, population. ఆ పాపులేషన్ లో నుంచి ఒక బిట్ తీసుకొని దిస్ బిట్ రిప్రజెంట్స్
the population. We can call it as representative population. So factors influencing, there may be many factors for this. Sample, they must say sample the experience of other people. Actually, they take relatively small. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, whether we should take a bigger sample or lesser sample. It all depends on the study. Also, it also depends on your patients. It also depends on your time factor. It also depends on accessibility. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే, అలాగే పేషెంట్స్ ఉంటే, తిరగల శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటే, డేటా కలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మొత్తం పాపులేషన్స్ ఎక్కువ శాంపుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సాంప్లింగ్ ఎర్రర్ విల్ బి వెరీ లెస్ కదా. కానీ అంత సాధ్యం కాదు కదా. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే, ఇంత శాంపుల్ ఉండాలా అంత శాంపుల్ ఉండాలంటే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మై క్వశ్చన్ మీ, సార్ హౌ మచ్ శాంపుల్స్ వుడ్ ఐ టేక్, I cannot say whether this is representative sample or not. That is very important for me. All sections is represent chestunda leda, that is the question which is standing before me. So whether it is a large or small population, it all depends on the different factors. Different factors anni kuda, it's a question of time, it's a question of money, it's a question of accessibility, it's a question of catching the individuals, also patients, so on and so forth. These are the various things. Also cause, size of the population ఎలా ఉండాలి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. Decision to sample is directly influenced by the size of the population. సో పాపులేషన్ బట్టి మంచిగా మీరు తీసుకునేటటువంటి శాంపుల్ ఎలాగైతే ఉంటుందో, దట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యువర్ స్టడీ. రిజల్ట్స్ కూడా అలాగే మంచిగా ఉంటాయండి. ఒక 1000 పాపులేషన్, ఇఫ్ ఐ టేక్ 10 ఇండివిజువల్స్ అంటే కుదురుతుంది అండి. 1000 పాపులేషన్ ఉన్న చోట కేవలం నేను 10 మందిని మాత్రం తీసుకుంటానంటే, దట్ కెనాట్ బి రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్. ఇఫ్ దర్ 300 పీపుల్, then what I should do is, I will take at least not that than 1/4 of that particular 300 population. నేనైతే 300 పాపులేషన్ మనకు ఉన్నట్లయితే, మొత్తం మీద నాకు తెలిస్తే, హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్? నేనేం చేస్తా అంటే 1/4 ఆఫ్ ద పాపులేషన్ తీసుకుంటా 300. ఇట్ కమ్స్ టు హౌ మచ్? 30/4 means how much it comes to? Yeah, it may be around 92 or something, am I right? 90 or 92. సో ఈ 92నే పరిగణలోకి తీసుకుంటాను. ఈ 92 అనేటటువంటి వాళ్ళు, దే హావ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద 300 పాపులేషన్. కరెక్ట్ సార్? Yes, sir. ఎస్. సో ఈ 92 300 పాపులేషన్ మీకు మొత్తం తెలిసినట్లయితే, ఒక్కోసారి ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్ ఆల్సో. కరెక్ట్గా మనకు తెలియదండి కొన్ని విషయాలు, ఇన్ఫినిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ చాలా చాలా డిఫికల్ట్ వస్తాయి. కరెక్ట్గా మన పాపులేషన్ తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మనం వీ కెన్ ఆల్సో డిసైడ్ ద శాంపుల్. వేర్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు నో ద ఫిగర్ ఆఫ్ దట్ పాపులేషన్, నంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్, దేర్ హౌ మచ్ శాంపుల్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ అనేటటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాపులేషన్ అండ్ ద శాంపుల్, దేర్ మే బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. So it's all about these that depend on cost, also convenience. These are the various factors that will also affect for selecting the sample. It may be very less, or it may be high population, or otherwise some high sampling will be decided on the basis of the cost, also accessibility, also time, and also some other factors. Okay, now concept of population and sample, here he has mentioned that before proceeding, a population therefore may be defined as an identifiable and well-defined group of individuals. That is the definition of population. Identifiable and well-specified group of individuals. Adi population ante. So all primary school teachers, examples చెప్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ ఉండేటటువంటి వాళ్ళంతా పాపులేషన్ ఒక పాపులేషను, అలాగే సెకండ్ స్కూల్స్ ఉండే టీచర్స్ కూడా ఒక పాపులేషను,
లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఒక పాపులేషన్, సెకండ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్, ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. If I'm working on primary schools, that one students means my population is the students of primary schools in Hyderabad. Am I right or wrong? Yes, sir. సో నేను నా స్టడీ అనేటటువంటిది ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ మీద ఉంటే, దట్టు హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంతా నా పాపులేషన్ కింద లెక్క. ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పాపులేషన్ హౌ టు సెలెక్ట్ ద శాంపుల్, హౌ టు చూస్ ద శాంపుల్. అది ఎన్నో నాకు తెలిసి అది వేలలో ఉంటుంది అనుకుంటా ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అంతా కదా. బట్ దట్ ఫిగర్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు. ఆ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిఈఓ గారు ఉంటారు, హైదరాబాద్ డిఈఓ గారు, వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రైమరీ స్కూల్స్లో ఉండేటటువంటి విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య ఎంత, ఫ్రమ్ 1st to 5th క్లాస్ ఎంత అని చెప్తే అడిగితే ఐ థింక్ దే విల్ గివ్ యూ ద ఫిగర్. బై టేకింగ్ దట్ ఫిగర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ది శాంపుల్. దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు తీసుకునేటటువంటి టాపిక్ మీద మీకు యొక్క పాపులేషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఇఫ్ మై స్టడీ ఈజ్ ఆన్ టీచర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ స్కూల్స్, secondary school teachers of Hyderabad are my population. So very recent you have taken up a study on the functional efficiency of headmasters. Functional efficiency of the headmasters. అంటే అప్పుడు ఏమైపోయింది, సెకండరీ స్కూల్స్లో పనిచేసేటటువంటి హెడ్ మాస్టర్స్ యొక్క ఫంక్షనల్ ఎఫిషియన్సీ నేను చదువుతున్నాను కాబట్టి, అండ్ ఆల్ దోస్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఈజ్ మై పాపులేషన్. Yes, sir. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఏంటంటే, ఎన్ని ఉంటాయండి హైదరాబాద్లో స్కూల్స్, సెకండరీ స్కూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? Bold. చాలా ఉంటుంది కదా, చాలా ఉంటాయి. వీళ్ళందరి దగ్గరికి డేటాకి వెళ్తాం మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న దానికి. ఒక పెద్ద టూల్ డెవలప్ చేసుకొని వెళ్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే, ఒక్కోసారి వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారు, ఒక్కోసారి కోఆపరేట్ చేయరు. ఆయన ఒక పెద్ద పోజు కొడతాడు. ఉన్నారు ఎవరు హెడ్ మాస్టర్స్ మీలో, రేపు రామ్మా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఎట్ ఆల్, ఏదో చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ. లేకపోతే ఇంకొక ఆయన కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంటే, ఎవరు మీ గైడు, ఇట్లా ఉండకూడదు టూల్ అంటాడు ఆయన. అంటే కొద్దిగా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, దోస్ హెడ్ మాస్టర్స్ who have knowledge in PhD or MPhils, what is this tool? This tool is not right one. Who is your guide? These are the questions that should come across. That came across also with some of the students. పాపము వాళ్ళ డేటాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క పవర్, ఈగోని అంతా చూపించడానికి, ఈ టూల్ సరిగా లేదే, మీ గైడ్ ఎవరు? ఆ గైడ్ నేనని చెప్పి కొంతమంది తెలుసు, ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది, ఆ టీచర్స్ కూడా తెలుసు, హెడ్ మాస్టర్స్కు. కృష్ణారెడ్డి గారా, ఆయన నాకు బాగా తెలుసు కదా, ఆయన ఇలా చేయడే, మీరే తప్పు చేసి ఉంటారండి. అట్లా ఉంటాయమ్మా. దీస్ ఆర్ ద సో మెనీ థింగ్స్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ గో ఫర్ data collection. So I think headmasters, teachers, students, all this is the population. From that you are going to select the representative sample. Okay. Then what are the parameters? Parameter is a numerical characteristic of a population. Numerical characteristic means parameter అంటే పాపులేషన్ యొక్క మీన్ ఎంత. ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు హెడ్ మాస్టర్స్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఎవరి స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం. స్టూడెంట్స్కు సంబంధించినటువంటి న్యూమరికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ పాపులేషన్ సచ్ యాజ్ ఇట్స్ మీన్ ఆర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పాపులేషన్ పారామీటర్ ఆర్ సింప్లీ ఏ పారామీటర్ అంటాం. సో మొత్తం మీద ఉండేటటువంటి, ఇఫ్ యువర్ స్టడీ ఈజ్ ఆన్ దోస్ టీచర్స్, then what is the mean score of all the teachers? That mean score is the parameter. Parameter is connected with the population or standard deviation. అంటే మొత్తము ఆ పాపులేషన్ మీద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి మీన్ వాల్యూ కావచ్చు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కావచ్చు, మీడియన్ కావచ్చు, లేకపోతే మోడ్ కావచ్చు, అవరేజ్ డీవియేషన్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, రేంజ్, ఇటువంటి అన్ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాపులేషన్ we can call them as parameters. బట్ మెడికల్ టర్మ్స్ లో వేరే విధంగా ఉంటుంది పారామీటర్స్ అంటే. మెడికల్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా మీకు. బీపీ ఈజ్ ఏ పారామీటర్, షుగర్ ఈజ్ ఏ పారామీటర్, పల్స్ ఈజ్ ఏ పారామీటర్,
Temperature is a parameter. All these are parameters. So when you talk about the medical field, when you talk of the education field, that too statistics, mean, median, mode, and other things, all those will come under the parameters of that population. So if these particular parameters are calculated on the population, we call them as parameters, population parameters. If these things are calculated on the base of the sample, we can call them as sample parameters antam kada. Sample మీద mean, median, mode, standard deviation కనుక్కుంటే sample parameters. Yes, quantity calculated from a sample, such as its mean or standard deviation, is called a sample statistic or simply a statistic antam ikkada. Here we can call it as a statistic. When we link it up with our population, we can call it as parameter. అది తెలుసుకోండి కదా. The difference between the parameters అక్కడ వస్తుంది. పాపులేషన్ పారామీటర్కి ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ మధ్యలో వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సమ్వేర్. మీన్ అనేటటువంటి మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ గా ఉంటేనే యువర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ గుడ్ అని లెక్క. పాపులేషన్ యొక్క మీన్ కానీ శాంపుల్ యొక్క మీన్ కానీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్, దెన్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్. లేకపోతే ఎక్కడో ఒక చోట మీ శాంపులింగ్ లో తప్పు ఉందని చెప్పి మీరు అనుకోవాల్సి వస్తుంది. అంతేనండి? వెరీ నైస్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నెక్స్ట్ లెట్ us go to this sampling procedures, the probabilistic and non-probabilistic sampling techniques. Probabilistic means chance, likelihood or chance. If you toss up a coin, 50% is head, 50% is tail. That means equal number of chances for selecting into the sample. It may be individual or it may be an object also. కదా? yes sir. ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉంటుంది, ఈక్వల్ ఛాన్సెస్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ probabilistic sampling methods అంటాం వాటిని. అదే నాన్ probabilistic sampling methods లో ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉండవు కదా. ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఆర్ ఎంటరింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఇంటూ దట్ sample may not be there with regard to non-probabilistic sampling methods. That's the difference. Let us try to understand. If I complete this unit means I may be completing the next unit also. Non-probabilistic sampling techniques are, probabilistic sampling techniques are simple random sampling. I think this is at page number 129 of yes, your material. Here you find simple random sampling technique or method, lottery type. అందరినీ ఒక బౌల్లో నంబర్ ఇచ్చేసి ఒక బౌల్లో పెట్టేసి అందరి నుంచి ఇఫ్ యూ పికప్ 10% of that, that is known as simple random sampling అంటాం. సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్. ఆ 100 మందిలో 100 మంది ఉంటే పాపులేషన్లో 100 మంది రాసేసి చిట్ల రూపంలో ఒక బౌల్లో వేసేస్తాం. అందులో నుంచి we pick up only 10. అందులో ఎవరైనా రావచ్చును. Everybody has the chance of getting into the sample. So that is known as simple random sampling. Next one is stratified random sampling technique. Yes, this is most important. Most of the cases you find only this kind of sampling method that you can use for your researches, because the whole population is stratified. This is not a homogeneous group, kada, heterogeneous. There are different status, classes, on the base of income, on the base of areas, on the basis of other factors, they are different. అంతే కదా, సొసైటీ మొత్తం ఆ విధంగా డివైడ్ అయిపోయిందండి. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ స్టేటస్. When the society is based or classified in different status, then we can call it as stratified random sampling technique. So it's not a homogeneous group. It is a heterogeneous group having different factors. Am I right or wrong? Yes, sir. So from that, there are two important sub-methods.
proportionate stratified random sampling. From each state, if you take a proportion, say for example, from one state it is 1/4. Next state it should also be 1/4. And from next state also it should be 1/4. That is known as proportionate stratified random sampling. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ తీసుకోవడం అనేటటువంటిది on the base of the population only. We can call it as proportionate stratified random sampling. Next one is disproportionate stratified random sampling. Disproportionate means ఒక స్టేటాలో ఎక్కువ మంది రావచ్చు, and in some other state that number may not be there. It may be less or it may be higher too. From each state you may not get the same number. So we can call it as disproportionate stratified random sampling. Next one is cluster sampling. Cluster sampling means you have to divide the whole area into different clusters. Say for example, there are villages, district, state, state to districts, district to revenue divisions, revenue divisions to mandals, from mandals to gram panchayats, from gram panchayats to villages. That means a few which are very, very completely congested, we can also group them into a cluster. ఒక క్లస్టర్ గా మనము కొన్ని విలేజెస్ తీసుకోవచ్చును కదా. We can call them as cluster villages. Yes, sir. So we can divide the whole area into different clusters. కొన్ని గ్రామాలను ఒక క్లస్టర్ కింద డివైడ్ చేయవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉండేటటువంటి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి విలేజెస్ ను ఒక గ్రూప్ గా డివైడ్ చేస్తే we can call it as a cluster villages అంటాం. సో ఆ విధంగా క్లస్టర్ గా డివైడ్ చేస్తాము. ఈ క్లస్టర్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ క్వాలిటీస్ కలిగి ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్రామాలన్నీ ఒక క్లస్టర్ గా మనము డివైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే సార్? Yes, sir. So dividing the whole area into different clusters, and from that clusters you have to pick up the samples. So we can call it as cluster sampling. Similarly, area sampling. So the bigger level ఉండేటటువంటి ఏరియా, లోయర్ లెవెల్ ఉండేటటువంటి క్లస్టర్, విలేజ్ లెవెల్ ఉండేటటువంటి క్లస్టర్ అనుకుంటున్నాము. అలా కాకపోయినట్లయితే ఒకవేళ పాసిబిలిటీ లేకపోతే you can also divide the whole state into different areas. For example, you can divide the whole country, our India, into different areas or regions also. For example, I tell you, you find in Andhra Pradesh, you have some coastal areas, you have Rayalaseema, and you have also some other area, North Coastal, right? North Coastal, Rayalaseema, Coastal. Middle is coastal towards north, Vijayanagaram, then also what Srikakulam, then also your Vizag, kada Uttarandhra antuntaru vallu. So your then what shall I say, East Godavari, West Godavari, Krishna may come under coastal areas. Then Rayalaseema a pakka rocky areas, Chittor, Kurnool, Anantapur, then also Kadapa. All these things are Rayalaseema areas. So you can also divide the whole area into different areas, sub areas. Then you can also collect the data. All this is depends on the possibility. తీసుకున్న ప్రాబ్లం బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి మనము ఏరియా కింద వాటిని డివైడ్ చేయవచ్చును. ఈ ఏరియా నుంచి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ దట్ ఆఫ్ క్లస్టర్, కాకపోతే కొద్దిగా లార్జ్ నెంబర్ గా మనం కనపడుతుంది. ఏరియా మీన్స్ ఇట్స్ ఎ లార్జ్ నెంబర్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Geographical areas, we can call them as geographical areas. Anta kada? Em sir, based on the geography you can divide the areas, and then Yes, sir. you select the sample from those geographic areas. At the lower level you find clusters. Clusters mostly we can group a few villages into a cluster. From those clusters you can pick up the sample, and if you can divide the whole area into sub areas, and from the sub areas you can select the sample. So geographical areas నుంచి మీరు ఆ విధంగా శాంపుల్ అనేటటువంటి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు this is one kind of selecting the sample based on the areas, based on the clusters, and also
start random sampling and also simple random sampling technique. This is all about today. My time is also over. See you tomorrow, same timings. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Most Thank you, welcome sir. అండి. సార్ నేను మీ దగ్గరకు వస్తున్నానా లేదా? వస్తున్నాను సార్. Thank you very much, sir. సార్ నేను మీ దగ్గర రీచ్ అవుతున్నాను లేదని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చాలా మంది నంబర్ యాడ్ కావాలండి. 32 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అబ్సెంట్. Tomorrow we can see more, sir. యా సార్ కొద్దిగా చెప్పండి సార్, మీ ఫ్రెండ్సే కదా, గ్రూప్ లో ఉంటారు కదా. Sure. ప్లీజ్ పుట్ ఎ మెసేజ్ టు ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్. Yes, sir. ఇక్కడ మ్యూజిక్ వస్తా ఉందండి, మ్యూజిక్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. See you same timings on the same subject in detailed way. Thank you. Thank you. Please. Wow. సిద్దిక్, ఏవి బ్రహ్మానందం గారు, బిందు షా, ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? ఏం లేరు పెద్దగా. ఒక మేడం సుమా గారే కనపడుతున్నారు. నేను కూడా వీడియో వింధ్య గారు కనపడుతున్నారు ఇప్పుడు. అంటే సాటర్డే కదా సార్, ఈ రోజు కొంతమంది వర్కింగ్ ఉంటుంది. రేపు టుడే ఈజ్ సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే కదా. సెకండ్ సాటర్డే. అయ్యా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి హాలిడే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి హాలిడే. మాకు లేదు సార్, నేను ఉస్మానియా డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చాను. అబ్బో చాలా గ్రేట్ లేమ్మా మీరు. మీ అంత కాదులేండి సార్, చిన్నల్లో మేము. ఏమంటారు? మీ అంత కాదులేండి సార్, చిన్నల్లో మేము. చిన్నగా ఏం లేదు, మీరు చాలా పెద్దగానే ఉన్నారు చూస్తూ ఉంటే. ఎందుకు యూఆర్ సర్వింగ్ హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. ఎవరికి లీవ్ కాబుద్ది కావట్లేదు సార్ మీ క్లాస్ నుండి. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇంతకు లీవ్ కావద్దని? వింధ్య గారు చెప్తున్నారా? కాదు, ఎవరికి లీవ్ కావట్లేదు, అలాగే ఉన్నారు అందరు మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ. ఓకే కానీ నేను ఇక్కడ ఏదో ట్రై చేస్తున్నాను వెళ్దామని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. రేపు కలుసుకుందాం మరలా. థ్యాంక్ యూ